What we are saying is, INEC, there was a process you promised the Nigerian people. There was a process the Nigerian people paid for. The Nigerian people paid for it to the tune of more than 300 billion naira. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ngagharị iwe nke EndSARS ka na-amụ ọrụ amụ iji wee tụnyere ụdị ihe gaji ime n'obodo Naijiria ma ọ bụrụ na ụdị mmiri a na-eru ugbu a mechaa nwa anwa bụrụ ihe ga-ezo ezo. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri, ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa, mgbagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Ọtụtụ ụmụ Naijiria apụtala iro ime ngagharị iwe iji wee gosi gọọmenti na ọha na eze na obi adịghị ha mma n'aka ndị ọrụ INEC n'ihi na ha si na ọ bụghịzi ihe ha kpara mgbe a na-eje nta ka ha hụziri n'aka ndị ọrụ INEC n'iru ọrụ. Ha mere nke a dịka ha pụtara n'igwe n'ọnụọgụ n'iru ụlọ ọrụ ndị INEC nke dị n'Abuja wee kwesị na ndị ọrụ INEC ga-agwarịrị ha otu ha si wee nweta akara niile ndị a bụ nke ha na-akpọpụta n'iru ihe onyonyo bụ telivishọn dịka mpụtara ihe ntụliaka bụ nke e mere n'obodo Naijiria n'ụbọchị Satọde gara aga. Dịka ha siri kwuo, ha si na otu n'ime ọtụtụ nkwa bụ nke ndị ọrụ INEC kwere ụmụ Naijiria tupu akwadowe ya bụ ihe ntụliaka bụ na mpụtara ntụliaka niile bụ nke a kpọrọ resọt n'olu bekee ga-esi n'igwe BVAS wee rukwuru ndị ọrụ INEC n'ụlọ ọrụ ha, mana mpụtara ntụliaka niile bụ nke ha hụrụla onyeisi INEC na-akpọpụta n'ihe gbasara ọkwa ọchịchị onyeisi ala Naijiria enweghị otu o si wee dị nso n'ihe ha hụrụ bụ nke mere n'ụbọchị ahụ a tụrụ ya bụ vootu. N'aka nke ọzọ, ndị okpuru ọchịchị obodo Ọlụ, okpuru ọchịchị obodo Ọsụ nakwa n'okpuru ọchịchị Oru East nke nọ n'ime steeti Imo apụtala iji wee mee ngagharị iwe nke ha n'ihi ihe ntigharị anya bụ nke ha si na ha nwetara n'aka ndị ọrụ INEC. Dịka ha siri kwuo, ha si na ha sokwara ibe ha wee pụta eto ya bụ vootu n'ụbọchị Satọde, mana o nweghị otu ha si wee hụ onye ọrụ INEC ọbụla n'ime okpuru ọchịchị obodo ha dị iche iche. Ha kwuru sị na ndị ọrụ INEC mechara kwe ha nkwa na a ga-abịa mere ha ihe ntụliaka nke ha n'ụbọchị ụka bụ nke ha mechara pụta, mana o nweghị onye ọrụ INEC ọbụla ha hụrụ. Ha gakwara n'iru wee kwuo otu o si wee bụrụ ha ihe mwute ya na ihe obi mgbawa mgbe ha hụziri ozi site n'igwe telivishọn ebe ndị ọrụ INEC na-ekwu na emechala ihe ntụliaka n'obodo ha ma họpụtakwanụ onye meriri emeri. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ọ dị mma, anyị nọ kpọmkwem na ihu ụlọ ọrụ INEC dị na okporo ụzọ gawara Port Harcourt na ala Owerri, ebe anyị na-ahụta ọtụtụ ndị mmadụ na-eti iwe na-ewe ha n'obi adịghị ha mma. Ya mere anyị jupụta na ehihie a ka anyị mara ihe bụ iwe ndị a dịka ha bụcha ederede dị iche iche. Anyị hụtara ndị nne, ndị nna, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa, ha bụcha ihe dị iche iche ederede nke ụfọdụ na-akọwa na INEC ekwesịghị ịmanye ha mmadụ. A na-ekwu na ka INEC hapụ ha ka ha mee uche obi ha, ka ha bịanyere ma tụnyere onye ha chọrọ ndị Ọlụ, Oru East na West, Ọsụ, ha na-ekwu na emeghị ntụliaka ebe kwesịrị ime ntụliaka, mana ọ gbaziri hagharị na ha bịatazi na-anụzi na redio nakwa ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọzọ na emela ntụliaka ma họpụta mmadụ, bụkwanụ nke ha na-ekwu na ọ bụghị ha họpụtara ndị a. Ọ dị mma, anyị ga-achọ inwe mkparịta ụka n'etiti otu onye n'ime ha. Nna ikwe ga-amasị anyị ịkọrọ anyị aha gị, kọrọ anyị onye bụkwa na ihe mere njide ti iwe n'ehihie a. Thank you, my brother. Aha m wụ Chief Lambert Ajeru, ahụ m onye ọrụ mana wọọdụ m wụ Olongwe compensation ward. Na wọọdụ m anyị nwere 21 polling units. Na election ahụ anyị na ọ ga-adị transparent and credible. Ya ka anyị niile ji lụọ ka anyị tụọ election on Saturday. Anyị cheke tiri Chije
aside rikwaji wagwa ya aside na INEC se hala ko manpower no ga o Sunday Sunday ai pata ta shi onye bla chenu re pata na ga vote to vote chega ha chije na Sunday yen ze na Monday wu nya ahụ na INEC ka conclude ga the result na achọrọ ime announce ai biazi ihe ata uno we iji so ele battery election eji ama announce result come 1999 I'm at election. I'm above 60 years. This is the only election. Then my PVC. 89 meto. 89 ndị no ya olo osu oru east. Eto. I say to INEC. Ho ga bia elemgbe bia tora ai. Onye obula win na gbasada ai. Onye obula can win. Aya na against onye na win. But ha bia me ka I to vote. I to vote onye win na gawa. I support Onya. Oh, you go better. Only my people can do Nemengari wa. Can do 3 local governments. Or East. Or Su local government and all. Ọkwa ihe onyonyo nke ahụ. Ngwanụ ka itinyekwa anya n'ihe onyonyo nke ọzọ bụ nke si na Abuja wee bịa. Can you inspect your right, please? Okay, okay, thank you. Hip, hip, hip! Can talk to them? Just keep it. Okay, so what are you concerned about? What's going to happen? Give me your right, please. It has to be what was promised. It has to be. The only way anybody will trust the credibility of the results being announced is that the simple process promised to the Nigerian people, paid for by the Nigerian people, is followed. That's all we're asking. Nobody is asking anybody to manipulate results on behalf of anybody. We're saying we campaigned for a presidential candidate. We voted for a presidential candidate. If our presidential candidate loses, let him lose in an open, honest contest. That's very simple. If our presidential candidate wins, like we believe he will win, let him win in an open, transparent contest. Very simple. Nobody is saying anything different. This is not an attempt to subvert the process. We're insisting your process, follow it. We weren't the ones who designed the process. We weren't the ones who contracted out the process. We're just saying follow the process. That's all. Did you come into this election with more trust in the process, and now that's completely been shattered, or were you doubtful to begin with? We saw this process implemented in Anambra. Nobody contested the results. We saw this process implemented in Ekiti. By the next day, everybody knew who was winning and who was losing. We saw this contest implemented in Oshun. Okay, we knew. And we knew where the stress points for the elections were. Very simple thing. The process is not being followed. Now you are staging a protest here. Specifically, tell us your demands. It's very simple. And it's not something that ought to cause much fight or create any tension. It's very simple, very straightforward. We were told a process had been instituted for the election. This process had been used previously. It had been used in elections in 3 states, 3 out-of-cycle elections. And we're told it was going to work for the presidential election. What is the process? On election day, go to your polling unit. You get accredited using BVAS. You will cast your ballot. After you cast your ballot, election results will be counted and will be transmitted directly from the polling unit to a central server. Right? That is not what is happening. We are now seeing manually collated results today. After 4 days, we have not seen the results being uploaded on INEC server. Instead, INEC is already announcing results. And the results that INEC is announcing are at variance with what was collated. What we saw at the polling units. What we are saying is, INEC, there was a process you promised the Nigerian people. There was a process the Nigerian people paid for. The Nigerian people paid for it to the tune of more than 300 billion naira. Follow the process. Simple. Follow the process. If you are saying that this party is losing and this party is winning, show the process. What we are seeing now is a manual collation, manual transmission, and so on of the results. We were promised
according to the Electoral Act and according to INEC guidelines, that there will be an electronic transmission of results. Why is that process not being followed? Once you don't follow that process, you are robbing us of trust in the process, you are robbing the process of its integrity, and the opacity is what Nigerians have suffered in the past that leads to the theft of elections, that leads to rigging of elections, that leads to a manipulation of the electoral process. I was saying something very simple. Follow your process. Very simple. Are you representing any party in particular? I don't have to be representing a political party. Result you are actually going against? While I'm a member of a political party, I'm standing here as a Nigerian citizen who on Saturday woke up, went to a polling unit, was accredited, voted, saw my results, and then I'm not seeing my results being uploaded to the INEC server the way they promised. It doesn't have anything to do with my political affiliation. It doesn't matter. My name is Dr. Oge Lopez. For the very first time on Saturday, 25th of February, during the election, I saw a 50-something-year-old man came out to exercise his franchise. He has not voted before. He didn't even know how he should complete or what he should do. Imagine a man of 50-something-years-old in a country, and since he has been 18 years old, he has not even voted for once. For the very first time in Nigeria, we had hope. We don't even care what has been happening for the past 8 years or what suffering we've been going through, that we cannot have access to our rights, our money, food. People are dying of starvation. People are extremely frustrated. People are jackpotting from this country. They are leaving this country on a daily basis. We don't care about that. But yet we head on onto hope against 25th of February. And now today, being almost 3 days after election, we are yet to know the results of who the youth, who everybody has voted for. Why? Why is that so? INEC chairman, why are you trying to kill the hope of the youth? Why? We don't have any other thing to hold on to in this country except hope. There is nothing to hold on to. Nothing is happening. Nothing is working. Nothing is working, and that is the only thing we've heard of. You promised that the election will be transparent. After uploading results, a few hours after uploading results, the result was deleted. Why? Is that transparency? At all. Even this time around, it's even worse than before, than the analog age. It's worse. We were hoping that these beavers will give us give us the accurate results and give us who we have voted for. We give us the people's choice. We give us the president of the people's choice. But that is not what we are seeing. It is so clear that nothing is happening. That we are not. That will not be what we expect. It is not. I don't want to accuse anybody of rigging, but from my own opinion, that is what it seems to be happening right now. Why? Akwikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe onyonyo nke anyị kiriri ugbu a n'ọkwa kọment ka mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ihe niile nke na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwa m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa m tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.